The people are awesome, they're so friendly, the food's fantastic. Okay. And everyone speaks English. Well, most people that we met speak English, which was so helpful to kind of work our way around the place. Is that taller than the other one? Yes. That Yeah. one's really tall. This Itu yang one paling is the tinggi second tallest tower in di the world. Malaysia. Holy Jesus, what do they need in that tall of a tower? Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman semua yang kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Jadi kan aku bisa kumpulin gitu ya beberapa videonya. Untuk teman-teman yang requestnya belum aku buatkan video reactnya, harap bersabar. Intinya tungguin aja, nanti aku buat video reactnya satu persatu ya. Kali ini ada beberapa video dari wisatawan asing lah, pokoknya orang-orang dari luar negara sana gitu ya. Turis-turis asing tuh yang datang ke Malaysia tuh merasa kagum, merasa takjub dengan negara Malaysia. Kira-kira ada apa gitu, apa yang spesial dari negara Malaysia gitu kan. Langsung aja kita nonton ya videonya, pendapat dari narasumber kita kali ini. The biggest culture shock about moving from America to Asia is not what you would think. It's not how affordable the food is. It's not how friendly the people are here or how everything is so convenient. It's that people do not tip here. And it's such a weird thing to get used to. Because where I'm from, you have to tip for a coffee at Starbucks. You have to tip for every meal you go. And sometimes you even have to tip at McDonald's. But here, in most places in Asia, it's not a very customary thing to do. I was just out at a really nice restaurant getting some really nice nasi lemak and a really nice like high-end scale cafe. Really quality, not just like the local places, but the actual very nice high quality cafes and restaurants. Okay. And it's just not really a thing to do because everything's already included in the bill and they don't expect you to tip. You, of course, can leave if you want, but no one really cares if you tip or not. Whereas if you're from the US or America or some places in Europe, it's crazy. The tipping. Malaysia, that was a total shock to the system. I told Stacy the first thing you guys are probably gonna feel is the heat and the humidity. Oke, banyak sekali ternyata ya experience-nya dari orang-orang ini, para narasumber kita kali ini ya teman-teman ya. Kalau kali ini Holy gimana? smokes, Malaysia is hot, Oh, it's humid. The second we stood out of the plane, it was a furnace, and we got there at 11 p.m. at night. It's like standing next to, you know, a bus that you're getting ready to jump on a bus in the middle of the city and you get that heat from the radiator on the side of the bus just blasts you and it's like this humid, thick air, and that's how it felt from the moment we got off the plane. But the people are awesome, they're so friendly, the food's fantastic, Okay. And I just, like, the car culture there is also really, like, it's really fun. And everyone speaks English. Well, most people that we met speak English, which was so helpful to kind of work our way around the place. But I was very excited when I got there to just explore. It was just this amazing place of light and culture that I'd never experienced before. culture shock di Malaysia. Oke. rata-rata komennya gitu ya, meskipun panas ya iyalah. 말레이시아에는 negara 픽업 tropis gitu. 문화가 있어요. 예를 tapi 들면 orang-orangnya 차가 baik. 말레이시아에 없어요. 근데 내가 만약에 로컬 친구랑 약속을 했다. 그러면 당연하게 내가 너 데리러 갈게 하고 픽업을 와요. 다 놀고서도 그냥 당연히 우리 집에 데려다 줘요. 한국에서는 친구들이랑 만나면 그냥 다 알아서 지하철 타고 버스 타고 와야지 차 있는 사람이 데리러 가고 그런 게 없잖아요. 근데 말레이시아는 너 차 없어? 내가 데리러 갈게. 내가 데려다 줄게. 그게 굉장히 자연스러운 것 같아요. 처음에는 미안하고 조금 부담스러워서 제가 거절을 많이 했어요. 아 괜찮아 나 그냥 그랩 타고 갈게. 근데 요즘에는 저도 차를 그냥 많이 얻어 타고 있어요. 제가 굉장히 좋아하는 문화 중에 하나. 제 생각에는 말레이시아 땅덩이가 넓고 기름도 싸고 그래서 차를 대부분 가지고 있으니까 그런 것 같아요. 하지만 너무 친구들이 데려다 주는 걸 당연하게 생각하면 안 되겠죠? 항상 고마운 마음으로
땡큐 조슈아. 말레이시아 사람들은 제가 봤을 때 물욕이 많이 없는 것 같아요. 그리고 저도 여기에 와서 물욕이 좀 사라졌고, 물론 이거는 사람마다 달라요. 제가 한국에 있었을 때, 그리고 저희 한국 친구들은 명품 가방을 정말 많이 맸어요. 명품 가방 그냥 다 있어요, 누구나. 근데 제 로컬 친구들 중에 명품 가방 드는 친구 몇 명 없어요. 자기가 그 비용을 감당할 수 있고 패션을 정말 사랑하는 친구들, 그런 친구들은 명품 구매를 많이 하지만 보통의 제 로컬 친구들은 브랜드나 그런 거에 대해서 별로 신경을 안 써요. 뭐 그 친구들이 돈이 없냐, 그게 아니라 그거에 대해 가치를 못 느끼면 그냥 안 사는 것 같아요. 저도 옛날에 한국에서 일을 했을 때는 한 달 월급 금액과 맞먹는 금액의 가방을 샀었거든요. 근데 지금 생각해보면 내 월급의 10에서 30% 정도면은 모를까 한 달 월급을 다 쏟으면서까지 비싼 가방을 매야 하나? 그런 생각이 조금 없어진 것 같아요. 내 주제를 알자. 물론 자기가 능력이 있고 명품을 좋아하면 구매할 수 있죠. 저는 그거에 대한 반대는 없어요. 하지만 자기가 그 비용을 감당할 수 없는데 무리해서 사는 거는 허영심이라고 생각해요. 말레이시아 사람들은 그런 허영심이 많이 없는 것 같아요. 한국과 비교했을 때. Culture shock di Malaysia. Motor boleh masuk tol dan gratis. Oke. Grab di sini nggak ada motor, iya. Nggak ada Cuman di klakson juga, Malaysia iya. pas lagi kuliah malah disuruh makan guys. Sumpah ini aku culture shock banget. Karena di sini sebelum belajar ataupun pas masih belajar kita malah disuruh pergi sarapan guys ataupun pergi makan. Mungkin dosennya ngerti banget ya kalau kita lagi nggak fokus ataupun ngantuk ataupun kelaparan gitu. Makanya disuruh pergi makan. Nah dan sekarang kita mau pergi ke kantin kebanggaan kita yaitu Uptown. Karena aku mau cobain roti China untuk pertama kalinya. Katanya nih enak guys. Kata temanku ini roti khas India tapi yang buat orang Malaysia. Lihat antriannya guys panjang banget. Mana kita harus nunggu bapaknya buat lagi, tapi macam sedap lah. Dan aku pesan yang ada telurnya. Tara, ini dia penampakan roti canai dengan kari rempah-rempah pilihan. Sedap, woi. Culture shock kamu tinggal di Malaysia. Culture shock tinggal di Malaysia, bahasa sih. Sebenarnya sama, tapi artinya beda. Kayak contohnya waktu itu gue naik Grab, abangnya tanya, boleh pusing depan nih, boleh pusing di depan nggak? Terus gue bingung, siapa yang pusing di mobil ini, gitu kan? Oh ternyata pusing itu adalah puter balik. Terus misalkan mereka biasa ngomong enak, sedap. Kalau kita kan sedap lebih ke arah kuasop gitu. Oh ini udah sedap nih masakannya gitu, bukan kayak enak juga nih di sini ya atau apa. Paling itu sih, kayak lucu, sama tapi beda. Apa culture shock tinggal di Malaysia? Culture shock. Oh, I got one. Kalau di Indonesia ya ulang tahun yang traktir. Tapi kalau misalnya di sini ya ulang tahun yang ditraktir. Ya udah aku mau ke Malaysia Makanya gue aja. stay di sini. Kayaknya kalau lowongan kerja di sini itu nggak pernah nyantumin maksimum umur deh. Jadi kayak semua umur tuh bisa kerja di bidang itu asalkan kita mumpuni dan kita mampu di bidang itu. Beda kalau di Indo kan biasanya suka ada maksimum umur 35 tahun kayak gitu. Iya, Apa culture shock tinggal di Malaysia? Kalau culture shock, dulu pertama kali datang ke fast food di sini itu agak surprise karena nemuin karyawannya ada beberapa yang memang sudah berumur. Waktu itu ada ibu-ibu sama bapak-bapak yang memang sudah cukup berumur. Dimana kalau kita compare sama di Indo, mungkin di fast food kayak gitu, fast food restoran jarang banget yang memang ada pekerja yang memang sudah berumur. Rata-rata kan yang masih muda semuanya. Gitu. Showing my American friend towers in Malaysia. Oh my gosh. I didn't realize it was that big. It's huge. I want to go there. Yeah. The tallest twin towers in the world. Although I don't know where else has In other the twin towers. the ones that are still Is it up, Merdeka Tower. Whoa. Where is this? Oh, you're standing here looking out? Yeah, it's on a hotel observation deck. Is that Very taller than the nice. other one? Yes. That one's really tall. This Itu yang one paling is the tinggi second tallest tower di in the world. Malaysia. Holy Jesus, what do they need in that tall of a tower? I'm Lots of serious. businesses, and I think they're putting a hotel at the very top. My goodness, there has to be a ton of things in there.
I want to go inside and see everything. Go all the way to the top. That would take like a whole day to like experience everything. Yofi, you arrive in Malaysia for the first time. Ada pasti rasa kagum, rasa takjub itu tuh ada gitu ya. This is heaven. Yang tadinya nggak percaya gitu ya, ternyata tuh. Makanya datang dulu gitu baru nilai gitu ya teman-teman ya. I think people are really confused about countries like Thailand and now Malaysia, for example. They're confused about that. They think like they're third world countries. They have bad hospitals. It's like very poor and like dirty and stuff. But look at this place, man. Like the whole city center looks like this, and that's what people got confused with countries like Malaysia and Thailand and so on and so on. Is the Southeast Asia is so much more developed than people think. Like look at this place, man. I'll show you guys around a little bit. I walk around here the rooftop of this mall and show you guys the skyline, and it's just stunning, you know. It's more modern and beautiful than any place I've seen in Western Europe. Mungkin orang-orang Thai tea girl. Western Europe sana gitu ya, pas datang ke Asia tuh bingung gitu ya. Ternyata ya negara Asia ya banyak yang berkembang juga gitu kan ya. Bagus-bagus gitu loh. Mungkin lewat media sosial atau lewat berita ekonomi gitu kan. Mungkin negara-negara Asia gitu ya, terkhususnya Asia Tenggara mungkin bagi mereka biasa-biasa aja. Tapi kalau udah datang langsung nih, ini terkhususnya di Malaysia gitu ya. Para turis wisatawan asing ini tuh heran gitu loh. Ternyata sudah berkembang seperti ini gitu ya. Ternyata modern sekali gitu ya. Ini terkhususnya di Malaysia nih ya teman-teman ya. Rata-rata kayak gitu sih ya teman-teman ya. Wajar sih mengalami culture shock, namanya kan beda negara gitu kan ya. Pasti ada lah perbedaannya gitu ya dari masing-masing negara tentu saja ya. Ini terkhususnya turis-turis wisatawan asing ini gitu kan ya. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu pada saat sudah datang gitu kan. Mendarat melihat langsung bagaimana Malaysia yang sesungguhnya gitu ya teman-teman ya. Dan oke teman-teman semua, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, next time, bye.